PR, right? So we have to strengthen the brand and increase brand awareness of what we're doing, why we are better. Supporting and reinforcing marketing campaigns. AJ, this is tied to this one. Building shareholder and investor confidence. যে what we are about to do will help our brand আপনারা আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন. Creating trust to help them weather difficult times and unexpected crises. Okay. কোনো ঝামেলা হইলে we have a backup plan. Now, the way we develop a strategic PR plan. তোমরা কি কেউ এখন হাবিব স্যারের সাথে strategic PR নিছো? Yes, sir. So yeah, a lot of this may seem like a repetition, but since I'm just supposed to go over it, I'll go over it. Hey, Riddhi, you raised your hand. Maliha Riddhi, you had something to say? No, sir, it was by mistake. Achha, okay, all right. So before we start crafting our strategic PR plan, you need to do your due diligence to reveal past pitfalls and how to overcome them and help anticipate potential roadblocks in the future. মানে আমরা তো আগেও ক্যাম্পেইন রান করেছি, হয় এই ব্র্যান্ড কিংবা এই ব্র্যান্ডেরই ক্যাম্পেইন রান করছি কিংবা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ক্যাম্পেইন রান করে থাকতে পারি। ওকে, সেটা থেকে আমরা দেখতে পারি আমাদের ভুলগুলো কি ছিল, রাইট? আর কি কি ঝামেলা ছিল যেটা আমাদের মানে ক্যাম্পেইন ডিলে করে দিছে or effectiveness কমায় দিছিল. We have to look at the mistakes we made, okay, and make sure those same mistakes don't happen again. This we do during our strategic PR plan. At the same time, they will help us to make sure যে এই ঝামেলায় যেন আর না পড়ি। এবং এখন যে স্ট্র্যাটেজিক PR প্ল্যান বানায় আমরা যে ক্যাম্পেইনটা রান করব, এখান থেকেও কিন্তু আমাদের অনেক শিক্ষণীয় কিছু আছে পরের ক্যাম্পেইনগুলোর জন্য। Research lets you see existing opportunities you can leverage and where you may need to create new options. So আমরা SWOT analysis করি না? This is where we bring that in. It also enables you to determine who you are trying to influence, what is important to them, the most effective tactics for reaching them, and you have to get started with research and formulate a plan by performing these tasks. এই যে সেকেন্ড পয়েন্টে যেটা বললাম, লাস্ট দিন মনে আছে আমরা পাবলিক অ্যানালাইসিস নিয়ে পড়ছিলাম। This ties directly to that lecture. সবাইকে বুঝাতে পেরেছি আমি? Yes, sir. Right. Assess your current situation. Determine what needs to change or improve and identify positive elements you can build on. অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের ধারণা হয়ে থাকে যে if it isn't broken, let's not fix it. That's a good strategy if you want to be lazy. ঠিক আছে? If something is already working, try to find out ways you can do it better. Survey the landscape. Identify any industry, economic, or societal trends to take into account, which will help you further your campaign. Discover data, statistics, and other information gleaned from research can help you develop and differentiate your message from, say, your competitor's message and make you stand out. Identify timelines. This also includes milestones, event schedules, or deadlines you need to consider to develop your plan. When is running a campaign effective and when it is not effective? ঠিক আছে? Let's suppose you want to run a campaign you want to run a promo campaign during Eid. Okay. You know there's going to be a lot of heat, and the heat is coming from competition থেকে শুরু করে অন্য ইন্ডাস্ট্রির জিনিসপত্র। কেন? Because everybody is running a promo, right? Yes, sir. Yes, sir. So what do you think you can do here? এই সময় কি করা যেতে পারে? How can you make your brand stand out in such a situation? Everybody is doing a discount campaign. What makes your brand better? Here's the thing. Vaseline is a Vaseline and Meryl petroleum jelly. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Let's take this case in point. Okay.
Sir, যে adding some feel good factors to it could Feel make good it. factors তো feel good factors এখন প্রত্যেক উইন্টারে you see Meryl petroleum jelly, this petroleum jelly, that petroleum jelly, they're all advertising যে you know what, this is good for your skin, blah 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 blah. So what does Vaseline do to stand out from the competition? Yeah, you already know our brand, you know what we do, but আমরা সুবিধা বঞ্চিত মানুষকেও সাহায্য করছি। সো আপনারা যদি আমার ভ্যাসলিন কিনেন তাহলে আমরা সুবিধা বঞ্চিত মানুষকেও এক ডিব্বা ভ্যাসলিন দিব। Now suddenly you'd be like, আমি যদি 10 টাকা 20 টাকা এক্সট্রা খরচ করে যদি আমি এটা কিনি, হ্যাঁ, I'd be helping somebody else. This is where the other feel good factor comes in, right? Jay, I'm being humane and being caring. And do you remember do you remember the psychographic factors from the principles of PR class? সবার মনে আছে? 4টা psychographic factor ছিল। And what do succeeders কি করে? They like to go for caring brands, right? And also Yes, sir. and aspirers want to be succeeders, right? So in a way, we are Yep. all aspirers anyways. We always aspire to be better than we are, right? So this is one way of giving back. So Vaseline's campaign plan is bloody brilliant. And it's so brilliant, they can repeat it every year. And it's going to work. Be realistic. আচ্ছা আরেকটা জিনিস, আইডেন্টিফাই টাইমলাইনস। ভ্যাসলিন কি তোমার গ্রীষ্মকালে ওদের ক্যাম্পেইন রান করবে? No, sir. Exactly. No, sir. So you also have to know when you're running it. Be realistic, stick to a budget, staff appropriately, and determine achievable goals. অনেক সময় অনেকে হচ্ছে কি বেশি প্রমিস করে ফেলে ক্লায়েন্টকে at a lesser rate, okay? And পরে দেখা যায় যে they're having to face financial issues, ঠিক আছে, or time issues because they promised too much in too short a time. Do not do that. Do not promise your client something that you cannot do, okay? And when you're planning something, make damn sure you have people to do it. If you don't have people to do it, hire people to do it or go to a third party who can help you provide the solution. ছোট্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, when we are doing a strategic PR plan, we are offering to the client wants the solution from me, okay? A 360 solution. The client does not want to go to somebody else. যদি প্রত্যেকটা কাজের জন্য সবার কাছে যাইতে হয় তাহলে তো আর হইল না, তাই না? মানে কাজ তো ওদের বাড়লো। ফাতিয়া তার স্পর্শ, you raise your hand. You have something to say? Yes, sir. আপনি একটু আগে বললেন আইডেন্টিফাইং টাইমলাইনস এর কথা, হ্যাঁ রাইট? হ্যাঁ তো ভ্যাসলিনের একটা প্রোডাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে অ্যালো সুদিং বডি ওয়াশ আর হচ্ছে লোশন, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে সামার ফ্রেন্ডলি। সো আমি যদি সেই ক্যাম্পেইনটা কোনো পার্টিকুলার প্রোডাক্টের জন্য যদি ক্যাম্পেইনটা করতে চাই, তাহলে কি করতে পারবো? মানে ইউ আর টেলিং অ্যাবাউট দ্য টাইমলাইন যে আমরা শুধু উইন্টারে এই ক্যাম্পেইন গুলো ইয়া করতে পারবো। No, listen, Fatia. I specifically talked about petroleum jelly. ওকে, অলরাইট। You're talking about a better, I mean, a more, what do I say? What do you say that? A versatile, ডাইভার্স প্রোডাক্ট। yeah, a versatile skincare product, right? Aloe vera যুক্ত ইয়ে, because look, গ্রীষ্মকাল হোক, যখন তুমি গোসল করবে হলে তোমার স্কিন শুকা যাবে, ঠিক আছে? Yep. So then you need to use some kind of lotion. So just like Johnson's baby oil, Johnson's baby lotion is সারা বছরের জন্য applicable. So is Vaseline or aloe. This aloe vera lotion যেটা, right? But cold cream কি are applicable for the summer? No, cold cream like a No. Yeah. এক গাদা ধুলা আটকে বসে থাকবে, right? So yeah. Now, additional benefits of public relations strategies. PR strategies can also be helpful for organizations developing a content and strategy for an SEO plan. What is an SEO plan? সবার কি মনে আছে? কারো কি মনে আছে? সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। Yes. Strategic public relations helps to build a more successful content strategy by ensuring content is closely aligned with brand and business objectives
and by amplifying each piece of content so that it reaches more members of your target audience. আগে যেমন mass মিডিয়াতে ছিল, you have I don't know, like 6-7 different forms of media, তার মধ্যে 3 are king এবং ওই তিনটার উপরে কনসেন্ট্রেট করতে হবে। এখন তো সেরকম আর নাই, একটা প্রোডাক্টেরই you have a diversified audience, and the way you reach them is completely different. The way Vaseline will reach you is far different than the way Vaseline is going to reach your parents or your nana nani dada dadi, ঠিক আছে, or they are going to reach somebody who doesn't have access to internet connection, right? So স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা এসইও নেই ধরে, কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন নেই ধরি, আমাদের আম্মুরা একভাবে কনজিউম করে, আমরা আরেকভাবে কনজিউম করি, ঠিক আছে? We both believe in caring products, but the way the message is delivered has to be different. আব্বু আম্মুরা দেখতে চায় more society oriented content, and let's face it, আমরা যারা আছি, আমাদের generations, ঠিক আছে, no matter what, we do suffer a little bit from narcissism, every single one of us. We want ourselves to be in the story. So when we see people like us doing help for others, we get influenced by that. ঠিক আছে? So আমাদের campaign is going to be targeted more personally like that. Like you can make a difference, but Utah is going to be more emphasized, right? Public relations can also help to advance and support a more successful SEO strategy for organizations by creating great content, placing it in key publications, and generating links to your company's websites and blogs. Again, relates directly to the point we just discussed. Some effective strategies. So by the way, if I'm going too fast, just tell me to slow down, all right? Am I going at an okay pace? Does anyone have any questions regarding any of the points we discussed already? No I'll take that as question, an... but All right. going slow would be helpful. Okay, all right. Some effective strategies. Kilo, okay. Identify who your audiences are and communicate with them. Now, this is not just about during the campaign. You know, when we think about communicating with our audience, we always tend to think during the campaign, through our communication. Okay, but there is a pre-campaign benchmark survey, right? We do that, right? We don't do that? Do we do that? Do you think, is it important to do a pre-campaign survey? Or no? We should do it. I don't know how many of them do it. Exactly. We should do it. But even if we have data from a recent survey on our product's acceptance or acceptability or whatever, doesn't matter. This campaign is different. For this campaign, we still have to go and find out what people think. Or if it's about the reception of the message we are about to give in this campaign, then we can still do FGDs. What is FGD? কে বলতে পারবা? Focus group discussion. আর একটু বলবেন? Answer পেয়ে গেছি। Focus group discussion, FGD. Focus group discussion এর definition কি দিতে পারবা মিম? মিম? Jannati Ferdowsi meme, can you give me the definition of focus group discussion? All right. Sir, sorry sir, ছিল না। What স্যার is ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনটা হচ্ছে যেখানে অনেকগুলো মানুষ থাকবে এবং সিমিলার ব্যাকগ্রাউন্ডের হতে পারে এবং সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স নিয়েই তারা আসবে এবং একটা টপিকের উপর বা তাদের যে ইন্টারেস্ট সেটার উপরই হচ্ছে তারা ডিসকাস করবে। ওকে, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অনেক বলতে কত বোঝাচ্ছ? স্যার সরি আমি বুঝতে পারিনি। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে যে
তুমি অনেকজন বললা participant, okay? How many participants do you think we need? স্যার 7 থেকে 8 জন এরকম। Yes, that's good. That's actually a decent number, okay? Because anything more than that, then we have then we have a lot of confusion going on. ঠিক আছে? এই যে আমরা 5, 6, 7, 8 মানুষ যে আনবো, হ্যাঁ, এদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি? How do we choose them? Why are they part of this research? এটা কি আমরা randomly ধরে আনি আমাদের টার্গেট গ্রুপ থেকে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাদিয়া মাহবুব বলো। Doesn't that depend on the topic we are focusing on? মানে I ওই mean, টপিকে yes, তো of বেশ course. I said TG, right? So আমাদের টার্গেট গ্রুপ কি টানছি, কিন্তু টার্গেট গ্রুপের কি র্যান্ডম মানুষকে ধরে আনতেছি আমি নাকি what kind of people am I স্যার getting? ওদেরকে আনতেও একটা রিসার্চ লাগে, লাইক ওদেরকে চুজ করা হয় অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার রিপ্রেজেন্টেশন। সো you know, যে একটা টার্গেট গ্রুপে আই উইল চুজ সাম পিপল, ধরেন আমি হচ্ছে এডুকেটেড পিপল চাচ্ছি অথবা আমি হচ্ছে ফিমেলস চাচ্ছি, সো ওই বেসিসে উই সিলেক্ট দেম আউট অফ আওয়ার টার্গেট। Okay, yes, you're talking about TG group with the demographic, which is good, which is fine. But there's one more thing I'm looking for. What else do I look for? Who are these people? আচ্ছা আমি বলবো, generally as consumers a lot of people consume and don't talk back. I mean, even if it's wrong, they don't take action. Focus group discussion jaderke ani, these are concerned people who raise their voices. They are generally opinion leaders, or even if they're not opinion leaders, these are people who have opinions, very strong opinions, and usually act on them. ঠিক আছে? হাংরি নাকি থেকে যদি তোমার একটা ফুড ভুল অর্ডার দেওয়া হয় কিংবা ডিলে করে তোমাকে দেওয়া হয়, how many of you actually reach out to their customer service and complain about it? Or Food Panda or পাঠাও? কজন করো এটা? ভুল অর্ডার দিলে তোমরা কি জাস্ট ফেসবুকে স্ট্যাটাস দাও নাকি ওদের কাছেও কমপ্লেইন করো? স্যার ওদের কাছেই ওদের কাছে কমপ্লেইন করে। কমপ্লেন তো করবো স্যার। যারা কমপ্লেইন করতেছো, ওয়েলকাম টু মাই ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন। ঠিক আছে? These are action takers, okay? They understand the pain points and they will give you their absolute bloody honest opinion unfiltered. ঠিক আছে? I mean, for sure, if I had a focus group discussion, on top of the list জয়িতার নাম থাকবে এবং মিমের নাম থাকবে, ঠিক আছে, এবং সাদিয়া মাহবুবের নাম থাকবে, because they will not hold back, ঠাস ঠাস করে বলে দিবে, ঠিক আছে? সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কি এটা আমরা অলরেডি জানি, সো এটা নিয়ে আমি কথা না বললাম। এনগেজমেন্ট মেসেজটা কি যাবে, we have to clearly define our goals, what we want to achieve at what stage of the campaign. There are multiple stages of the campaign which we will discuss in later lectures. We have to be brief. আমরা যখন মেসেজ দিব আমরা একটা এসে লিখে দিতে পারি না, তাই না? এসে লিখে দিলে কি মানুষ দাঁড়ায় দাঁড়ায় এসে পড়বে? আমরা I mean, online আমরা দেখি না OVCs. What do you Yes, sir. think is the ideal length of an OVC? 30 seconds. That's a very nice length. Anyone else? What if it's more like what if it's more like a PSA type? স্যার 2.5 minutes I think. 1 minute, sir. Who said 2.5 minutes? I did, sir, because if it's a PSA content, that's what we see usually. Bangladeshi content হলেও 2 মিনিট থেকে 2.5 মিনিট হয়। That's Sorry. our problem. That is exactly our Bangladeshi problem. ঠিক আছে? Ideally, it should not be more than 1 to 1.5 minutes long. Yes, sir. ঠিক আছে? Ideally, because again, it's PSA and it's running as an ad during our contents. Okay, অন্য কোনো content মাঝখানে। And the other thing is, it should lead on to something else. Okay, which we do not
which we haven't achieved yet. আমরা মানে for some reason our industry tends to always like মানুষ করবে না, মানুষকে শিখাইতে হয় ভাই। তুই মানুষকে প্রথম থেকে যেটা শিখাবে সেটাই মানুষ শিখবে। যদি এখন আমরা তাদেরকে লেজি হতে শিখাই তারা লেজি হয়ে থাকবে। Okay, imagine 7-8 years ago if Riyadh, when he was in charge of Magneto, ঠিক আছে, or Green and Red even before that, if he decided, you know, when we make OVCs and stuff like that, we want our audiences to actually want to go to the website or click on a link. They didn't do that. They just presented all the information in one go. Why? Because the client asked for that. Well, that's client servicing, and that's poorly done. But the thing is, you can still give your message in brief, and you can hook your audience to take action and follow a link. And that's what we need to do. We will give you the entire information in brief. But এর বেশি জানতে চাইলে গিয়ে দেখবা। না হলে কি হয় আমি বলি, যারা জানতে চায় না তাদেরকে তুমি 60 সেকেন্ড কিংবা 90 সেকেন্ড দিলেও তারা বেশি একটা ইন্টারেস্ট ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু there is a chance they will get the message in the first 30-40 seconds. ওকে, আর যারা জানতে চায় তারা কিন্তু আরামসে পেয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় যেটা যারা জানতে চায়, once you have reached the 30-second mark and you have not reached, you have not gotten to your meat of the information yet, they're going to leave. They're not going to keep watching. They'll be like, this was nice, but দেখবো না, it's too long, I'll come back to it. Okay, এখানে গেম খেলে কয়জন? মোবাইলে গেম খেলে কয়জন? লিখন, তাহমিদ, ফাতিহা, আবু সাইদ, right? মুক্তাদির, ফাইরুজ. 1 in 30 children in Africa, blah blah blah, World Food Program, UNICEF, কয়জন এই একটা দেখছো?